바질, 자연, 야생과 문명. 바질은 4000년 전 고대 인도와 이집트, 그리스의 서식용과 약용으로 사용되었습니다. 야생 바질은 자연 환경의 자외선, 가뭄, 병해 등 스트레스에 대응하며 항산화, 물질인 플라보노이드를 풍부하게 생성해 강력한 항염 미창균 효과를 지닙니다. 반면 재배된 바질은 안정적 환경에서 일정한 품질과 영양소를 제공하지만 양미 활성 성분의 다양성과 농도는 야생 바질에 비해 상대적으로 낮을 수 있습니다. 인체는 이러한 자연 상태와인 위적 환경에서 자란 바질 모두를 소화하고 대사하며 위생물군을 통해서 서서히 적응해 왔습니다. 바질 잎사귀마다 깃든 야생에 힘을 누리해내면 깊숙한 우주와 맞닿아 있습니다. 문명이 만들어내는 이적선들은 꽤 자연의 힘 위에 세워진 조화로운 무늬일 뿐, 진정한 삶은 야생과 인위, 자연과 문명이 어우러진 균형 속에서 피어나는 꽃입니다. 그 꽃은 일상의 매 순간에 우리의 존재를 비추는 빛나는 등불이 됩니다. Basil, nature, wildness, and civilization. Basil has been used for food and medicine for over 4,000 years in ancient India, Egypt, and Greece. Wild basil responds to environmental stresses like ultraviolet rays, drought, and disease by producing abundant antioxidants, as polyphenols and flavonoids, giving it powerful anti-inflammatory and antimicrobial properties. In contrast, cultivated basil grows in controlled environments that provide consistent quality and nutrients, but its diversity and concentration of active compounds tend to be lower than those of wild basil. The human body digests and metabolizes both wild and cultivated basil, gradually adapting through the microbiome to these natural and human-influenced forms. Each leaf of basil carries the wild energy that connects deeply with the universe within us. The artificial lines crafted by civilization are merely harmonious patterns built upon that natural power. True life blooms in the balance where wildness and artifice, nature and civilization come together. That bloom becomes a shining light that illuminates our existence in every moment of daily life.